హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా 80 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ సంబంధించినటువంటి లీగల్ ప్యాసేజ్ డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతూ ఉన్నాము. మన ఛానల్కి సంబంధించినటువంటి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ ఉంది. అలాగే మనం అందించేటువంటి ప్యాసేజ్ లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు టెలిగ్రామ్ అండ్ ఈ లింక్ కూడా ఉంటుంది. అలాగే మనం అందించేటువంటి ప్యాసేజెస్ ఎస్ఎస్సి, ఎస్బిటిఈటి, లీగల్కి సంబంధించిన ప్యాసేజ్లు కూడా అందిస్తూ ఉన్నాము. అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి మీకు ఇవి పనికి వస్తాయి. మనం అందించే డిక్టేషన్స్ పేపర్ ఆర్టికల్స్ నుంచి కూడా అందించడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ కోర్స్ ఎవరైనా సరే మొదటి నుంచి నేర్చుకోదలుచుకున్నా మీరు కానీ మీ మిత్రులు కానీ నేర్చుకోదలిచినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయడం ద్వారా పూర్తి డీటెయిల్స్ మీరు పొందేటువంటి అవకాశం ఉంది. గెట్ రెడీ ఫర్ ది డిక్టేషన్. 80 వర్డ్స్ పర్ మినిట్. క్రిమినల్ జడ్జ్మెంట్. Ready, 1, 2, 3, start. Questioning the judgment of acquittal dated 29/12/2016 passed by the learned 6th Additional Sessions Judge Anantapuram in SC 514 of 2013, the de facto complainant PW1 filed the present criminal appeal. Respondents number 225, that is 82, A4 and A6 were tried along with A1 by the learned 6th Additional Sessions Judge under different charges. Substance of the charges is that on 31/12/2012 at about 5:30 pm, A1 to A6, having conspired, went to the hay yard of the deceased and wet him with wooden plough, iron rod and pipe. In the said process, they caused the death of the deceased. Thereby committed offences punishable under sections 120B, 302, 324 and with 34 IPC. Case of the prosecution in brief is as follows. A1 to A3 are the younger brothers of the deceased. They were having an extent of 8 acres of agricultural land situated near toll gate beside highway. In the year 1985, A1 to A3 and the deceased partitioned their land, and each one got 2 acres of agricultural land. As there was no rasta to reach their land, they purchased an extent of 0.90 cents of land for rasta. A1 in secret got the said 0.90 cents of land registered in his name with the help of A2 and A3. Since then, there were ill feelings between the deceased and his brothers A1 to A3. About 1 month prior to the date of incident, A1 started construction in that place to run a tea stall, for which the deceased and his son PW1 took an objection, claiming share in the said 0.90 cents of land. A1 threatened them with dire consequences. Later, the deceased and PW1 approached the civil court, for which A1 to A3 bore grudge against the deceased. On 31/12/2012 at about 5:30 pm, the deceased along with his son PW1 and other family members went to the hayrick yard for supply of fodder to their animals. At that juncture, A1 to A6 came there, and A1 bat the deceased with wooden plough on the forehead of the deceased and caused bleeding injury. A2 bet the deceased
with an iron pipe on his head, and A3 bed the deceased with a pipe on his stomach. As PWs 1 and 2 and others intervened and went to their rescue, A1 to A6 pelted stones on them and caused bleeding injuries. On hearing the Galata, PW3 and others came to that place, and on seeing them, the accused ran away. Thereafter, the deceased was taken to government hospital in a tractor, and on the way he succumbed to the injuries. Thereafter, PW1 went to the police station and gave a report. PW10, the sub-inspector of police received exhibit P1 report from PW1 at about 7:15 p.m. and registered a case in crime number 115 of 2012 under sections 120B ready with 34 IPC, 324 and 302 IPC, and issued copies of FIRs, that is first information report, to all the concerned. First information report is marked as Exhibit P8. Having received the information, PW11, Inspector of Police, went to the police station, perused the FIR, and went to the government hospital, where he found the dead body of the deceased in a mortuary room. As it was late in the night, he did not conduct inquest immediately. On the same day, he visited the scene of offence and posted a guard. On 1/1/2013, PW11 visited the government hospital at about 7:30 p.m. and held an inquest over the dead body of the deceased in the presence of mediators. Inquest report is marked as Exhibit P2. He recorded statements of PWs 1, 2, 3 and others, and thereafter he sent the dead body for postmortem examination. స్టాప్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇదే ప్యాసేజ్ని 100, 120, 150లో కూడా అందించడం జరుగుతుంది. సో మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా కూడా మీరు ఈ పూర్తి డీటెయిల్స్ పూర్తి ఉచితంగా పొందేటువంటి అవకాశం ఉంది. థ్యాంక్ యూ.